hated taking the little glass jars to work and the containers and washing them in the bathroom and then bringing them home and then forgetting them on my desk, that kind of thing. So I said, well, I'm going to pick this up a notch. The idea started. So January 2023, we talked about it, we figured it out. February, January, started with a logo and the whole concept of let's get the bags, let's get somebody to print them. I got Great Box. I met Jose Solis at Great Box and he printed my bags, which I love. And we got going. So March 2023, I think it was like the 4th of March, was our first day at the Brownsville Farmers Market. And I believe I took like 80 bags or so and all sold out. And I was like, wow, I mean, that was amazing. And of course, it doesn't stay that way long. It varies. So in March 2023, that's where the business got started. We sold for the first time. So we had a problem to solve, right, for the community. We based it around people are busy and they don't have time sometimes to eat something healthy. They grab something that's not nutritional on the way to work, or they don't eat breakfast at all. Also, again, like I mentioned, they don't want to deal with the messiness and the cleanup of the jars and the containers of overnight oats. So to solve those problems, we thought, well, let's provide a healthy, easy, and convenient meal choice for people that are very busy and always, on the run. We wanted to provide something like, well, let's go ahead and make it super healthy, make it all natural, and we're not going to add any sugar or salt. So then we said, well, here's where I came in my laziness of carrying jars. We decided I want to provide something that they can eat it out of, as in shown in the picture there, and then they can get rid of it, right? So they don't have to deal with all the messy and the cleanup. So our solution, this is what we came up with. We came up with that overnight oats bag that is a rice paper pouch. You pour your milk into the pouch, you seal it, you put it in the refrigerator, then you eat it on the go or at work or wherever you're going, to school, the park. We decided to make it on the healthy part. It came out with a product with organic rolled oats, chia, flax, pumpkin seeds, so you have all that superfood in there. And we decided to make it a little bit of sweetness. We added date powder, all natural. And also dried fruits, coconut, nuts, depending on the variety, and you'll see the varieties in a little bit. So this is what the product ended up like. We also thought, well, we want to be earth-friendly or sustainability, so we decided to use that rice paper pack stand-up pouch. And also, we are shipping, so we decided if we're going to ship, we're going to use packaging that's also recyclable and doesn't leave much of a carbon footprint, that's light and, can travel well. So the rice paper did well, and so does craft paper shipping envelopes. And the best part about it is no messy cleanup. So that's our end product. So something that no end up. So you see that in the picture. Okay, so we ended up with 6 different varieties, and we do have 1 seasonal flavor right now, up to now. Mind you, this March we've been in business for 1 year. And we have, starting on the left-hand corner, we have your apple cinnamon raisin, we have your apple cinnamon walnut, blueberry coconut walnut, mango coconut walnut, peanut butter dark chocolate, and strawberry coconut almond. Again, all the ingredients are 100% natural. I do try to source out all the ingredients as no added sugar. And even the dark chocolate is unsweetened dark chocolate. So this is a really good for people that don't want to have that extra sugar in their diet. Or if you want, you can add maple syrup, honey, or different types of sweeteners if you'd like to add more. Our seasonal flavor is not pictured, but it is a carrot cake. It's a dried carrot with raisins and different cinnamon and different spices in it. And continuing with how did we get started? Well, continuing, where do we sell? We sell at the Farmers Market in Brownsville. We're selling at South Padre Island.
We also sell on local coffee shops, Aroma Espresso BTX, which I have Maida here. She is the owner of Aroma Espresso. And we also recently got into, like maybe 3 weeks ago, to Los Pescadores Coffee and Outcast Fly Shop on the island. Those of you who like fishing, if you haven't visited that coffee shop, you need to. They have coffee, they have mixed drinks, they got beer, they got fly fishing, they got all the fishing stuff. But anyways, it's a little plug for my coffee shop people. And also we sell online. We do have a website, it's ollyoats.com. We started the website, or actually the website started before, but we started selling and shipping in January. That's going kind of slow. It's not like, oh wow, it's booming and everything. It's sporadic. It comes and goes. I get really excited when I get an order, but it does come. I got to figure out how to do that better. I also do local delivery if they order, a certain amount of packages, make it worthwhile. Or a lot of my regular customers now are starting to call me and say, hey, can I go by and just pick up a 6-pack or whatever they want to order. And here's just the pictures of some happy customers. I put that picture of the baby on there because that mom lives in San Antonio and she orders the apple cinnamon raisin. I don't let her buy the ones with nuts because I'm afraid it's too little to be eating the nuts and they might choke. But she's very good about buying the apple cinnamon raisin. She would feed them to her child. And now she sent me a picture. She said, hey, I got tired of feeding her like that. So it was easier for me to mix it in her pancakes. And she loves them. And she also mentions it's great on her digestion. And some other market goers that are very regular at buying our oats. And some of my restraints, what I believe the highlights is it's easy, it's convenient, and it's healthy. So you get all that package in one instead of eating something on the go that you go through a drive-through and maybe you shouldn't be eating. And I'm still guilty of that, but I've tried my best not to. One of our other strengths, I think I'm solving the problem. I'm helping people. I'm finding, I guess I wanted to get a purpose when I mentioned earlier. I feel that I'm helping people that have a busy lifestyle, or maybe even they don't have a busy lifestyle. Maybe they're just traveling or want to go to the park. But in a way, I'm helping people eat better. And another strength that I have, I think that it's a strength and it may not. I'll see what you all think, that I'm growing the business one step at a time. I'm not really, trying to jump ahead and do a lot that I may not be able to commit to and fulfill the commitment. So I'm trying to do everything one little step at a time, but I also feel that I'm right there to take another big step. The good part about our business is I believe we have a lot of consistency in the product. I do get help. My husband helps me put in the 2 ounces of oats, and then I put in all the other ingredients. And so basically, I talk about quality control. I check each bag. Each bag is weighed. Each ingredient is weighed individually because of the different textures. I didn't want a product that was powdery. I wanted more of an real oatmeal flavor. Texture. So I feel there is consistency. And another good area is I love watching, I give samples out at the market when I'm selling. I give out a little sample because a lot of people are like, what is it? So they taste it, and when they realize I really don't need to add sugar, it still tastes good like that way, that it's just really great watching their response to that. And I believe we have good customer service because I'm one-on-one. I'm the one selling it, talking to the customers, and answering emails or texts, whatever. I'm right on top of that. Highlights, I think, for us have been 1 year that we've been in business, and I think it's slowly growing, but surely. We went to the Market for Makers in Austin, and that was a huge market that travels around the country, like Atlanta, Miami. I think they do go to Dallas and different areas. And that was an experience because people pay to go in that market, and I think I was the cheapest product in the whole market because everything was super expensive, and so it sold. I mean, I sold a lot. So I know
And then I get orders after that online, so I know that they liked it, and then there's a little feedback after that. So I just feel like I got to take a bigger step next somehow. And then another highlight is recently we were featured in the Edible RGB magazine, which was very humbling, very nice. They featured some farmers markets people in it, and I was one of the ones in it. That got me some customers because people would come by, hey, I wanted to try your oats, so I'm here at the market. And so I thought that was really neat. And another big highlight for me is getting pictures from customers eating it from different parts of where they travel. I've got some people that send in from Puerto Rico, some from DC, from the Cherry Blossom Festival, and so Hawaii. A friend of mine went to Hawaii, and she puts them in her luggage and uses them on a trip. So those kind of things are pretty neat for me. I guess it's my purpose. I feel good. I'm helping people, and I see it working. It's little by little steps, but I think it's working. And okay, here we go now. The greatest challenges, growing the business, like I said, taking that next little step. What do I do? More consistent sales, because like I said, I'm the one kind of doing everything. And I sell at the farmer's market, so in a way, I'm kind of part-time. I'm just selling on Saturdays and Sundays. And anybody that comes by and says, I need to pick some up. I am selling online, but again, it's not consistent. And so that's one of my challenges. And another one is I'm transitioning from home-based under the cottage law to manufacturing. So what I've done so far is I've applied for the manufacturing license. I just received it. I did move into leasing into a commercial kitchen, just part-time, to kind of get going on that. And so, but it's still me doing everything, but it's just somewhere else. And I'm changing the packaging so that I can redo it to fit more of the manufacturing labeling. And another challenge is equipment to produce is very costly. So do I go co-packaging, or do I buy a small machine, and at least to help me fill? And even if I manually put the bag there, that's still going to be a lot of help for me. Another challenge is how do I increase my website sales? I mean, my online sales. That, to me, that would be like a dream, just selling online and getting it ready and selling and shipping. I mean, to me, I get an order and I get so excited. I feel it in the morning, it's gone, it's ready. So I think that would be the great part of this business. And then time to concentrate on sales and location. That is a big challenge for me, because some days I feel a little exhausted because I'm kind of like my husband gets home from work and he sees me on the recliner on the laptop, and don't bother me, I'm in the marketing department. I'll tell him that. And he just looks at me and laughs. And another day I'm saying, I'm in the production department. And so I joke around about it, but time to be able to have it ready and sell, or market it out, would be really great. So that's a big challenge for me right now, time. And on top of that, I have a 97-year-old beautiful mom that's just older, so I help her a lot. But she's very, what do you call it? She's just old. She's not unhealthy or anything. So time is a little bit of a challenge. And my biggest motivations is, of course, first and foremost, my family, my husband, my kids, even my brothers, and they're like all always helping, and they're always pushing me to do better, and they're always asking me, how did it go? How did it go over here and there, wherever you went? And so that's very motivational, big motivation for me. Another is I put eBridge and BCIC there because I do want to give them a lot of credit, because what they're doing in this community is amazing. They're extremely helpful. Every class, every session that I have attended, from the BIT Academy, from Kaufman, I bring something back with me that helps me become better in my business. So that is a big motivation, because you don't feel you're out there alone. You feel the support, whether it's your family or through eBridge or BCIC in our community. Another motivation is I feel like I have a purpose. Like I mentioned, I wanted to do something to help people.
And of course, another big motivation is we all want, it's a business, we want to make profit, we want to have a profit. So that is a bit of a motivation as well. So you as a community, how can you help Ollie Oats? You can help us with word of mouth, of course. You can tell people about my product. You can let them know that we do sell online. We are at the market. You can share our Instagram or website. You can follow us, share it, or post on there. When you fix a bag of Ollie Oats, and if you like it, you enjoyed it, post a picture of it. You know, where you're at, where you're enjoying it. I love seeing that. That helps people see what it's about and they get curious. Support healthy eating. That's always a good. I know I'm a little overweight, but I'm trying my best. This is something I'm not supposed to do is eat sugar, and that's kind of a lot behind it. And of course, your input and your ideas. If you want to send me a message and you say, hey, I saw something out there that could really help your business, that could really, get people to follow you or et cetera, go ahead and send me a message. And I actually have people do that sometimes, and I'm like, God, that is amazing. So I put my phone number there, well, actually the business number. So you can always just text me or call me, however, you can give me some ideas. So there is our Instagram and there's our website QR. If you want to scan that, you're welcome to. And with that, I want to thank you, and I'll take any comments, any advice. It's all greatly appreciated. And again, just thank you to everybody. And one more thing before I do that. I did bring a sample for everyone because I take every opportunity to get the product out there and market it. So we'll pass the basket around a little bit if you will take one. I hope I have enough. There's more than 20 people. I may have to owe you one. So if you've already had it before, if you can just kind of hold off and let the people that haven't had it so they can hopefully enjoy it and give me the comments on it. So thank you. Any questions or any comments? Yes, sir. Thank you. One of the things that is focusing some of your marketing directly towards the health benefit. For instance, we know oats will lower bad cholesterol. Yes, sir. And we also know that it will help reduce blood sugar, provided the other additives don't move you. The idea is to go into doctor's offices because I've always had patients with bad blood. And they're like, what else can I do besides medicine? Well, we've got this diabetic friendly, this cholesterol friendly, and you get your doctors to start recommending it. Yes. You get your dietitians to start to patients as they leave the hospital. And then start developing it where it's physician recommended. It's recommended by dietitians, it's diabetic friendly. Then you try to go to lower source distributors, which is lower source Oh, that's a good idea. Thank you. And then you can get them kind of established. And then established, then try to Yes. you get that level, doing your steps. All the while, this is diabetic friendly. Yes. All gluten-free stuff, but nothing on the diabetic. Yeah. Issue of diabetes. Well, thank you. That's actually, I love the ideas, and that's one of the reasons that I'm kind of pushing myself, I guess, the next little step in the manufacturing license, because under cottage law, I can't claim healthy stuff like that. But with the manufacturing, but I do like the ideas with the doctor's office and Buc-ee's. I'm going to write that down. Yeah, thank you very much. Yes, sir. Question follow up. How much is your product online? Is the same price online that in person? Currently, yes, I have it the same. You said that people pick up your weekly bag or something. Yes. So you receive a discount if they pick up more than one package, or is it
I run promotions occasionally, but at the moment, no, I haven't because I think $5 is pretty reasonable for a meal, a healthy meal. I do run promotions sometimes if they buy 6 or more, they get 1 free, that kind of thing, yes. Mhm. But, yeah. Mhm. Yes. Uh-huh. Yes. That's a good idea, and the subscription as well is awesome. And that's where I run back into, I have a problem with time right now, but I think those are wonderful ideas, and I like the promotional ones that I do see that work when I do it. At the market, I do them, right? And, but I need to bring that online, and I agree with you 100% on that one, yes. Yeah, that's true. Mhm. Okay, that's true. Yes, thank you very much. Yeah, the subscription and membership, all right. $1,000 if you are to be started fee. So you listen to her, wait till you listen to that. Yeah, I'll be practicing by then, and it'll be a whole different presentation. This is more of an informational. Yeah. When we selected the participants for product transformation, Yeah. if you think above and beyond, this product can be utilized in space. It can be utilized, in different capacities in emergency response, situations because of the packaging, because of the always think above and beyond. So congratulations. Yeah, it's going to be a great startup. All the companies there, I mean, that are going to participate, it's like amazing. I mean, it's going to be wow. So any other questions or anything else that before? That'd be good. All righty, then I'll pass the basket around, not for money, but for, for you to get a bag. Thank you. Thank you so much, Ms. Fisher. Our next speaker, Azucena Bali, owner and manager of Amigo Group Insurance. Is it English or Spanish? Les mandé una presentación. Ya la pusiste. Está en español. Buenos días, pues muchas gracias a 1 Million Caps por esta invitación. Mi presentación va a ser en español porque así la tengo. En realidad, les pido una disculpa de antemano porque en realidad no venía muy preparada. Es mi temporada de impuestos, entonces estamos al tope, en realidad ahorita tratando de cerrar temporada, pero de cualquier manera les doy las gracias por esta gran oportunidad que en realidad me encanta porque es mi comunidad, ¿verdad? Es parte de es donde yo nací y me encanta ver tantos emprendedores, caras nuevas y personas queriendo, tener esa guía por parte de esta gran organización. Un poquito de mí yo soy Azucena Bali, nacida, criada aquí en la ciudad de Bronzeville. Tengo 43 años, soy mamá, tengo 3 hijos. Aquí está uno de mis hijos apoyándome el día de hoy. Muchas gracias, Fabi, por estar aquí. Estoy un poco nerviosa, solo les pido una disculpa. Esta carrera la empecé saliendo de high school. Yo, pues, estaba en el colegio y empiezo a trabajar en una compañía donde se vendía camiones, que después, pues, pasó a ser mi esposo, el dueño de este negocio, y él fue mi gran mentor, en realidad. Él llegó a ser mi gran maestro. Hasta el día de hoy yo le digo, tienes un lugar en mi vida que en realidad te admiro porque es un gran maestro en cuestiones de la industria, porque él venía de la nada y llegó a ser un self-made millionaire. Entonces yo decía, wow, o sea, qué bonito ver una persona con tanta aspiración de México y venir y hacer mucho de su vida acá en Estados Unidos. Entonces, pues fue mi maestro en ese entonces, las cosas no funcionaron. Y en el 2007, pues quedo mamá soltera con 2 hijos
Dentro de esas altas y bajas, pues en realidad regresé al colegio, pero pues yo a la larga tenía ahí 4 ojitos viéndome así como que, ¿qué va a hacer de nosotros, mamá? ¿Verdad? No sabía qué hacer. Pero en el camino a veces te topas gente que llegan a marcar una pauta muy grande en tu vida. En este caso, pues fue una amiga. Y ella me dice, te voy a enseñar a hacer taxas. Y yo así como que, yo no sé nada de taxas, amiga. O sea, me estás enseñando un mundo que nada que ver. Yo estaba estudiando relaciones internacionales en ese entonces en la universidad. Me dice, no, con esto tú te vas a ayudar y pues vas a salir adelante. Y yo, bueno, pues de esas personas que te ponen debajo de su ala y en realidad empiezas a confiar en lo que el destino te está preparando en ese momento. Y pues sí, en realidad llegó a marcar una gran parte de mi vida, el que yo empezara a hacer impuestos. Yo para entonces ya me dedicaba a hacer traspasos de títulos, entonces tenía una agenda suficientemente amplia porque pues mi cliente era el transportista. Entonces yo le manejaba a muchos clientes de México que compraban camiones acá porque en esa industria yo me había empezado desde los 18 con mi ex esposo. Entonces, y él muy lindo me pasaba, oye, Susana, este cliente tiene 30 camiones, hazle las registraciones. Entonces, yo como quiera seguía trabajando por lo que él me pasaba de trabajo. Entonces ahí decido poner mi oficina y luego empiezo a implementar los impuestos. Sin saber de que pues más y más empezó a crecer, los clientes me empiezan a recomendar más y más clientes. Y ahí empieza lo que viene siendo Amigo Group. Amigo Group nace en el 2010 y pues empiezo a creer que en realidad teníamos más potencial para abarcar hacia la comunidad hispana en enseñarle lo que venía haciendo el sistema financiero y el sistema de cómo administrar bien nuestras finanzas, ¿verdad? Porque pues se habla mucho de hacer una declaración de impuestos y recibir reembolsos y pues la gente se emociona cuando viene la temporada de impuestos. Pero para muchas personas con negocios no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar nuestras hojas de balance, nuestros profit and losses como debe de ser. Y pues falta mucha educación en eso cuando empezamos un negocio. Me empecé a especializar más y más en lo que viene siendo en los negocios. Me empieza a apasionar más el cliente internacional y me empiezo a especializar con el cliente internacional, ¿verdad? Entonces tengo lo que viene siendo de 5 años para acá, queriendo definir bien mi nicho. Ahorita lo que le dijo el señor, ¿verdad? A la señora de Oli Oats es, define, ¿verdad? Algo que te va a vender tu producto. Y a mí me decían antes, tienes que tener un nicho. Y yo decía, ¿qué es un nicho? O sea, ¿de qué me hablas? Define bien tu cliente. Y yo decía, todo mundo es mi cliente. Todo mundo me debe de comprar a mí. Porque mi producto a todo mundo le debe de servir. Pero no todo mundo es para ti. O sea, cuando yo defino bien mi nicho y sé el mercado que yo me quiero enfocar, yo ya sé en realidad con quién quiero venderle, porque yo me siento a gusto con ese cliente. Entonces, mi cliente es el cliente del transporte y mi cliente internacional, ¿verdad? Ahí decido poner mi marketing, ahí decido poner mucho de mi energía. Entonces, hago muchas colaboraciones con muchos abogados internacionales para que le ayuden a mi cliente internacional en cómo no van a pagar impuestos, cómo vamos a hacer las formaciones, cómo ellos se pueden ahorrar dinero. Y hacemos la estructura desde que el momento un cliente me contacta de México y quiere, ¿sabes qué? Voy a entrar a Estados Unidos para emprender este negocio y tenemos tanto de inversión y hacemos los planes de negocio, pero desde que ellos inician hasta que ya estamos arrancando con su negocio. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos ahorita de hacer. Tenemos mucho content creator de muchas partes pues del mundo. Tenemos desde España, Perú, Ecuador, que les llevamos su contabilidad y les hacemos sus declaraciones de impuestos. Ahí tuve así como que, pues, fui a una clase de lo que son content creators en Orlando y ahí fue donde obviamente se me abrió la oportunidad. Me gustó porque veo que
gente que nunca ha pisado Estados Unidos, ahorita está metiendo millones de dólares por Estados Unidos. Pero así como entra, sale. Entonces, cuando usan esas vías de plataformas, nada más lo usan para que el dinero entre, pero forzosamente tienen que venir a formar una LLC. Forzosamente tenemos que llevarles un estado de cuenta y un estado de balance, porque si un día les llega una auditoría, entonces tenemos que tener con qué nos vamos a defender. Pero estas personas en realidad no pagan impuestos al gobierno porque ese dinero más entra y sale. Pero son estrategias que nosotros sabemos llevarles para que el cliente se ahorre lo más posible. Son no residentes, pero sí les quería decir, ¿verdad?, de que hay mucha gente metiendo ahorita mucho dinero en nuestro país y pues muchas leyes que vienen detrás de esto que ahorita el gobierno pues nos está reforzando el Boy Report para las LLCs, que hagamos bien todo lo que tengamos. ¿Por qué? Porque está entrando mucho dinero. Entonces, por eso es de que yo le digo a mi cliente, el gobierno nomás nos está apretando las tuercas porque quiere saber quién es aquel inversionista que trajo de repente 10 millones de dólares y se compró un condominio en Miami. Entonces, quiere saber de dónde viene y cómo está lucrando su dinero. Entonces, pues aquí les voy a decir un poquito de mí. Soy Amigo Group, hacemos impuestos, Medicare and Insurance. Me dedico también a vender seguros médicos y seguros de vida. Entonces, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Entonces, nosotros somos un staff de 7 personas en la oficina y en realidad les puedo decir que cada una de nuestras colaboradoras aman lo que hacen, se dedican a nuestro cliente y lo hacemos con mucha pasión y mucha infundia. Estamos en mejora continua. Nuestros objetivos. El objetivo número 1 es ampliar nuestra gama de servicios. Entre esos, pues vienen que nosotros queremos especificar bien nuestro nicho, que viene siendo con el cliente internacional, y seguir educando a nuestra comunidad. Incrementar nuestros ingresos. Pues me imagino que eso puede ser de todo mundo, ¿verdad? Un objetivo. Las relaciones estratégicas. Y esto, cuando digo esto, es por los apalancamientos que yo el día de hoy me puedo decir. Tengo la asesoría de abogados internacionales, abogados que en realidad se pueden decir, sabemos de las 2 leyes y yo los puedo contactar con mis clientes en cómo podemos trabajar estrategias para sus negocios. Y el objetivo 4 es integrar el servicio al cliente, ¿verdad? ¿Cómo podemos dar ese mejor servicio al cliente y poder ser de gran ayuda para el crecimiento de su negocio? ¿Qué nos ha funcionado en el negocio a nosotros de Amigo? Es obtener, dicen que sin la visión, pues se cadece, ¿verdad? Without vision, people perish. Entonces, obtener mayor visión, incrementando nuestras profesionalizaciones. Nosotros, en realidad, aquí pueden ver donde hemos tenido, yo cada año voy fácil, quiero decir, a unos 10 cursos al año. Estoy siempre aprendiendo, siempre tratando, o sea, ya ahorita se acaba temporada de impuestos y yo a los 15 días yo ya tengo entrenamientos a donde estoy yendo, donde yo vengo para implementarlo con nuestro staff o para la gama de clientes que tenemos. O sea, siempre estamos en constante crecimiento y también aumento de valor al haber mayor profesionalismo y mayor y mejor asesoramiento a nuestros clientes. Para eso es esto. O sea, como les decía, es para poderles traer el mejor servicio. Ahí pueden ver, esta es mi hermana. Y en la foto donde estoy de rosa, ahí estoy en un mastermind. Me metí en un mastermind con un grupo que es el señor Nava, el que está ahí. El señor Nava es mi mentor. Hoy puedo decir que él es mi mentor. En realidad yo tengo una clase con él diaria donde él está viendo mis mejoras, mis debilidades. Si me tiene que dar mi sacudida de orejas, también él me las da. Si él me checa mis estados de balance, cómo vamos en nuestros ingresos, para decirme
ya es hora de que abras un non-profit organization, cómo vamos, o sea, también trabajamos estrategias y es lo mismo que yo implemento entonces con mis clientes también. Entonces sí tengo un coach, él es mi coach y lo veo a él 4 veces al año. Les voy a decir, con él he aprendido que el 40% de mis ingresos se tiene que ir a marketing. O sea, es súper, súper triste eso. Súper triste. Y al principio no podía decir, no, eso no es cierto. ¿Cómo voy a invertir tanto dinero en mi marketing? Pero sí, 40% de mis ingresos se va en marketing y en alimentar mi mente. O sea, estoy siempre en constante metiéndome en mi mente cosas positivas, cosas de crecimiento y cosas educacionales. He decidido quitar de mi vida lo que no sirva y enfocarme en lo que me da más crecimiento. Entonces, gracias a Mr. Nava y mis otros coaches, la verdad que tengo, pago con otro que es con el abogado internacional, que también con él tengo mi mentoría cada semana. Y voy a ir a verlo a Miami, pero porque para él es clases internacionales completamente, simplemente es para puro crecimiento empresarial. Los apalancamientos de los que hablaba, el tener interacción con colegas nos ayuda a conocer lo que ellos hacen y de esta manera poder implementar alguna de las cosas observadas de manera efectiva. Vivimos en una comunidad donde no le enseñes a fulanito lo que haces porque te va a robar tus ideas. Crecimos con esa mentalidad y puedo decir que yo soy una de ellas, ¿verdad? En mi casa eso se nos dijo. Ya estamos en otra era completamente diferente. Estamos en otros tiempos. Eso ya no existe. Ahora te enseño porque el día de mañana esa persona puede venir y hablar de ti para que tú tengas ese crecimiento. Entonces, ha sido difícil cambiar ese chip, ¿verdad? Porque tengo 40 años escuchándolo de mi mamá. Y tener que cambiar ese chip y alimentarme de emprendedor, crecimiento y esto, no ha sido nada fácil. Pero sí se puede. Entonces, esto vamos al apalancamiento y hoy por hoy puedo decir si funciona. Tengo otros preparadores de impuestos que el día de hoy me compran a mí mi programa de impuestos, nada más para que yo les dé esa asesoría diaria. De que, ay, me atoré en esta pregunta, ¿qué hago? O sea, gracias a eso, y pudieron haber comprado el mismo programa online, pero dicen, no, porque tú me vas a contestar mis preguntas. Que es lo mismo que yo hago con mi coach, el abogado, ¿verdad? Entonces, es increíble lo que puede hacer un pequeño video que pongamos en redes sociales. Es increíble cómo podemos impactar la vida de otra persona. Entonces, sí, el apalancamiento completamente sí funciona. El tener interacción, ok, hablamos de eso. Las alianzas con profesionales. Bueno, aquí vamos con lo mismo con el abogado internacional. A mí me llega un cliente que es abogado de México. Es un pequeño ejemplo por cómo podemos hacer el apalancamiento donde el cliente tenía que presentar, porque él hace servicios acá en Estados Unidos, pero los hace completamente virtuales. A él se le entrega su 1099 por más de $500,000 de lo que él había generado y le tocaba pagar $80,000 ese año. Gracias a que tenemos estos apalancamientos, el abogado nos obviamente dio sus honorarios de $10,000 y el otro abogado, el de México, dice, claro que los pago, o sea, y le rebajamos todos sus ingresos a cero, no le tocó pagar nada. Entonces, de pagar $80,000 a pagar $0 y pagar nomás $10,000 por los fees en cómo le preparamos toda la declaración de impuestos, estas personas están dispuestos a pagarlo y eso es lo que trae incremento en la vida de uno, ¿verdad? Que para mí, pues, obviamente fue una mejora para nuestro negocio. Entonces, cliente que de manera incorrecta inscribieron como corporación, tenía que pagar $36,000 y pues también logramos una disminución igual a $0 en su declaración de impuestos. Esta era mi oficina, así la compré, tal y cual, así como está, en el 2018.
Y el año pasado tuvimos la oportunidad de darle las mejoras, de poner nuestro sign alumbrado y remodelar todo lo que era la fachada del exterior. Voy a hablar un poquito de esto porque es parte de lo que está pasando. Yo estaba en la oficina de enfrente de esta oficina, en una placita. Mi oficina medía 530 pies cuadrados. En ese entonces, literal, mi cliente tenía que meterse adentro de mi oficina, hacerle así y cerrar la puerta. Y luego ya podía sacar la silla y sentarse. Sí, era así como que le digo, hazte más para acá, y ya pues se metía y hacíamos una maniobra para poderlo nada más sentar en el escritorio. Hoy puedo decir que tengo una oficina de 3,500 pies cuadrados. ¿Cómo se me dio esta oportunidad? Llorando bastante, la verdad. Nunca sabes a veces el potencial que tienes, y en esas yo me voy a meter porque yo era feliz ahí en mis 500 pies cuadrados. Y yo miré, estaba Jasmine conmigo en ese entonces, miré para afuera y le digo, están vendiendo el edificio de enfrente. Y pues empecé a tocar puertas y muchas puertas se me cerraron. Fue muy triste. Y entonces yo nomás decía, Dios, que no se venda, ese lugar tiene que ser mío. Y en eso de mis clientes que eran de transportes pedían muchos préstamos por medio del Lyft Fund. Es una compañía, ya no está aquí, ahorita ya está en San Antonio, pero cuando estaba aquí allí dentro del banco Chase, pues fui a hablar con él y esos préstamos vienen fundados por medio del SBA. Entonces saqué mi profit and loss. En ese momento me estaban haciendo una auditoría de parte del IRS a mi oficina, le estaban haciendo una auditoría. Eso era bien difícil, pero yo decía, yo sé que puedo, yo sé que sí voy a poder lograrlo. Y a los 15 días me dan la aprobación de que me iban a financiar mi oficina. Uno de los logros más grandes que he tenido, que supe decir, sí es posible. Tenemos tanta oportunidad por medio de nuestro gobierno. El gobierno dice que cada persona residente, ciudadano americano de Estados Unidos, puede tener hasta 5 millones de préstamo con el SBA. Así lo tiene el decreto. Entonces, que no salgamos y no vayamos por esa oportunidad es por falta de conocimiento. Me tocó leer mucho en ese entonces. Literal, me la pasaba en las madrugadas leyendo lo más que yo pudiera porque yo quería ese préstamo. Dentro del querer hay mucha hambre. Y mi hambre por salir adelante es muy grande porque sigues esa meta. Entonces, el SBA me aprueba mi préstamo en ese entonces. Y como les digo, a los 15 días me dicen, ya estás preaprobada, vamos para hacer el closing. Fue bien difícil, la verdad, no fue fácil. El SBA es otra. Si el banco es difícil, el SBA es 10 veces más. Porque los business plans, todo eso, o sea, me los aventé sola, porque usualmente en la universidad, ya después me di cuenta que las universidades te ayudan a hacer tus planes de negocio, pero en ese entonces pues yo estaba muy ignorante al tema. Y ahorita sé que existen estas grandes oportunidades para todos. Sí, como les digo, es mucho trabajo. Ok, perfecto. Entonces, pues existe esto, ¿verdad? Para que sepan. Estas son las mejoras que vienen para nuestra oficina próximamente. Y prácticamente yo creo que, pues yo creo que ahí voy a parar. Simplemente les puedo decir, si hay que vivir detrás de la visión y la misión de nuestro negocio, recalcarlo a diario contigo mismo, saber exactamente los objetivos y saber los valores que lleva tu empresa para poderle dar esa área de crecimiento, porque si no, pues vamos sin rumbo cuando tenemos un negocio. Es parte de lo que yo he aprendido en mi mentoría. Con eso, muchas gracias. Ay, no sé si tengan preguntas. Si tienen preguntas, pueden conectar con Susana después del... Buenos días.
tú trabajas con la competencia. ¿Que se lo dan gratis en otras áreas? Sí, para mí no hay competencia, o sea, yo en realidad yo lo veo en que yo sé que nosotros tenemos esa relación personalizada con el cliente, entonces voy a lo mismo, mi nicho es el cliente internacional, ellos quizás no tienen los resources para estar aquí y ver esas oportunidades que hay acá que son gratuitas, entonces mucho de mi marketing está en otros países. Entonces, en realidad, aquí con el local casi no compito. El que me busca, pues se les da la oportunidad. Y pues, como le digo, pues no trabajo mucho con eso. Ajá. No, una LLC. Sí. Una LLC. Tengan o no tengan documentación legal acá, pueden como quiera abrir un negocio y no tienen que estar pisando territorio estadounidense en ningún momento. Ujú. De nada. Gracias. Muchas gracias, Miss Bali. Unos anuncios para terminar. Next week, March 27, 1 million cups again. Come on by, join the community, grow the community. If you want to get involved with the community, you can sponsor coffee, you can be a speaker. If you know somebody who would be interested to share the story, reach out to me. We can have the conversation. Or March 28th, the following day, that's a Thursday, we have the Velocity TX Seminar IP Protections and Strategy. This is the 7th session in this 10-month program, and it covers intellectual property. So if you have anything that you think might require protection or that it's already protected under the law, this is a good place where they can tell you, they can show you the resources needed for you to identify and protect your intellectual property. On May 3rd, that's a Friday, we have the start of the RGB Startup Week. It's a whole week full of events on business development program and entrepreneurship. One of the things that kicks off that event, it's the Startup Bootcamp Community Health Accelerator. This is a 3-day Startup Bootcamp Accelerator. It covers, it's geared towards the ideation phase of business development. So if you have an idea that you want to work, if you're trying to try something different, if you want to thresh your idea along with other entrepreneurs and community experts, this is a good way of getting your idea started. On that note, we have the Blueprint Business Development Program coming up this month, maybe next month. More information to follow. And that leads to my little thing in the corner. That's our email subscription program. So when the Blueprint Business Program is announced, a lot of our subscribers get notified through email. The email subscription program is something I developed, something that I personally manage, and I make sure that all of our subscribers and members are informed of everything we have going on. If I can tell you some things behind the scenes, there is messages and announcements and events that I market first through email. There are things that I only send out through email. There are things that are messages, updates, press releases. All of our subscribers and members get access to that exclusive information. So if you want to stay informed, if you want to know what's up, if you want to know event invites, follow-ups, information sessions, our email subscription program is the way to do it. And we share that information with BCIC, so you also get information from eBridge. Oh, and we have one of our guest visitors today. It's Veronica Chavez from SBA. So that's a resource to have if you want to have a conversation with her after. And she wants to say, okay. Muy buenos días a todos. Nomás rápidamente quiero comentarles, yo represento a SBA, muchas felicidades. Y también trabajé en Lifan cuando estábamos en Chase, entonces entiendo lo que pasaste. Probablemente ahora no es tan difícil tanto leer ni hacer una Biblia ni un librote así. Entonces, solamente para compartirles que hay muchos recursos gratis, toda la información para consejería, para las personas que quieren abrir su negocio, estamos allí.
Proporcionamos talleres, workshops, seminarios en inglés y en español disponibles. Para equipo pesado también, los que estén buscando. Nosotros nos ubicamos en Harlingen, en la ciudad de Harlingen, pero estamos aquí en diferentes partes donde nos invitan a presentaciones, etcétera. Entonces, pues aquí voy a estar, el que guste mi tarjeta, con todo gusto. Muchas gracias. Thank you for stopping by, Veronica. So yes, that concludes this week's session of 1 Million Cups on behalf of everyone here at the, is there any new members, new visitors, first-time visitors here? Okay, would you like to tell us about you, your name, where you come from? Oh, yeah. Hi, guys. Thank you. I did see this on Facebook and I was like, okay. And I've been to a few of the startup RGV and I thought that was interesting. I came with another company, which they're a startup. They've already been pretty established. My name's Tommy Ayala, by the way. It's very great to see, this phase of businesses, the idea, the community coming together. It's great. What eBridge is doing, it just fascinates me, and I think it's a very positive improvement, especially here in Brownsville and the Valley. We definitely need a lot of that local business. I'm actually here with my day job, though, and with the rehab here. So I just thought they appointed me as marketing director. That would be great to help my doctor get his feet wet and actually see what the community has to provide and what we can help. And one thing, we do deal with substance abuse for detox and residential services. I feel like that's a very good thing to have here in the Valley. We do see whether it's not someone themselves struggling with addiction, it's people with loved ones, and that in itself it's a lot of effect on their life and everything. So I think it's great I know we have Palms, we have Texas Tropical and DHR and everything, but the more resources we have for everyone, the better. But I'm just really excited to see going forward. I also saw that were you guys gonna have like a seminar tomorrow on the 28th for marketing or? Oh. Okay. Awesome. Great. Well, yeah, I'm just excited to see this and check it out. It was really great seeing all you guys and your talking about your PowerPoint, learning all the backgrounds that you have and your point of view and your perspective. And I definitely respect that. And I find it very interesting to see it, different ideas, different backgrounds where it comes to a product and then it comes to a service, anything that we can support. I think it's great. But thank you. If that's everyone, on behalf of the eBridge Center, everyone here at the eBridge Center, you charge BCC and BCIC, have a wonderful day.